Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldurs Gate 3. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Storytime hier mit den Charakteren. Looks like we're done here. Pity. This place has been a wild ride. Willkommen ist Vorrichtung. Year 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlachs, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. Hä, haben wir das nicht schon mal I learned gehabt? quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ein Boss-Event, der euer jetzt Ziel lassen. Wer war das? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types. Das hatten wir doch wirklich schon. I guess I was not. Sometimes I'm jealous of that girl. Klingt, als bräuchte ich mir nur etwas Feels infernalisches so- Let's Eisen. hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Was macht die infernalische Maschine mit euch? Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, Doch, das kenne ich auch schon. nervous, delighted, enticed, Sich eingesperrt fühlen. But Kenne ich auch. copper for your thoughts. Was ist eure Expertenmeinung, die beste Methode, einen Teufel zu töten? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ja, Misora? We were both part of Zar. Doch, das hatten wir alles schon mal. When Zariel gave her the order. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their Ich kann pride. verstehen, warum er mit kommen wollte. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good copper for your thoughts. Okay, das war das. Schauen wir mal, was mit ihm abgeht. The sooner we get out of this Gith Warren, the better. Erzählt mir eure Geschichte. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Wie genau wird man zum Vampir? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Theoretisch? People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Was halte ich von Raphaels Angebot? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul.
and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Ja, ihr tauscht da einen Meister gegen einen anderen. Ihr habt andere Optionen, bessere. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once Genau. more. Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. Keine Ahnung, ich bin nicht sein größter Freund. Am Anfang fand ich ihn noch ganz witzig, mittlerweile so. Reden wir mit der Lazelle? Reden wir erstmal mit der Shutty. I suppose not many can boast that they've been to a Githyanki crash and survived. Perhaps that's a good omen for our chances going forward, if you're feeling optimistic. Very serious of you. But go ahead. Wie geht's euch? Well, I'd be lying if I said I hadn't been dwelling on becoming a dark justiciar. Perhaps seeing the power of Shah unleashed on that land is keeping the thought in my mind. But don't worry. I still have plenty of room for you in both mind and heart. Okay. Schauen wir mal, was die Lazelle zu erzählen hat. Ich meine, wir haben einen Haufen von ihren Kumpels gekillt. Greetings. Gehst aus Baldurs oder soll nach der Scheibe der Krippe aus der Krippe fragen. Your mind connects with Lazelles, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Ich würde gern hören, was sie erzählt. Fine. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him. Haben wir das nicht But the schon? true, when the ash had true air, glorious prince, there's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Schreiben mit Schattenherz. Geht's aber immer so brutal? My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kehre had 100 times circled Tyrell. Warum Rache? Unterhaltung? Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me, so they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the termination of the frail, strengthens us. Okay. Jetzt müssen wir mal eins schnell mal machen. Wo ist denn? Da ist die Karlachs. Soldier. Wo ist im Lager? Oh, come on. Need something? Gruppe. Keep a blade. Hat der nicht auch? Ah, der hat immer infernales Eisen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber Alter, der hat echt einen Haufen Scheiß, Mann. Chemiebohr, der Reisesack Schlüsselbohnen. Das war nichts Wichtiges. Kappe der Heilung. Ich bin in badische Inspiration inspiriert, das bringt mir auch nichts.
Warum ging jetzt das und das nicht? Hä? Okay. Möglicherweise mallos. Spinnenschritt. Selunas Träume, errufener Zaubertrick. Ah, das war das, was ich habe mehrfach gelesen, man soll die Texte zu der Unterwäsche lesen. In den Stoff ist eingesteckt, wenn ihr das lest, ist euch gelungen, mich ins Bett zu bekommen oder zu enthaupten. Ihr hattet Glück. Was ist das da? Einfaches Gift. Glorreichen Sprungs. Sonst ist ja eigentlich nichts Besonderes. Säurefühl, da können wir noch raustun. Lüskenöl Gegengift. Diebeswerkzeug, Fallenentschärfer-Ding. Okay. Is that blood? Well, hello. Never mind. What can I do for you? Oh, darling, I'm hurt. It's out. These boots. Aber mit dir eigentlich schon irgendwas mitgenommen? Walking freely out of a Githyanki crash. A miracle if ever I've seen one. And trust me, I've seen quite a few. Frei zu verlassen? Alter, wir haben alles platt gemacht. Yes? Habe ich da irgendwas gegeben? Nee. What to do? Go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that decision, but I'll be... Very well. Okay, das ist mir egal. Karla kann wieder mit. Hey, soldier. Was brechen wir auf? Aces. Okay. 6423 EP, warum? Tag beenden. Na? Okay. Lager verlassen. Wir könnten eigentlich das Ei abgeben, ne? Oder warte, ich schau mal nach, ob man mit dem auch was anderes machen kann. Also ich habe jetzt mehrfach bloß gelesen, dass man es ihr halt geben kann oder ihr nicht geben kann. Dann haut sie einem aufs Maul. What news of our little project? Have you found the egg? Empörend Experiment nicht. Ich habe das Ei hier. Fortuitous indeed. A pleasure to do. Oh, da stand sogar bloß 235. Ist hier noch irgendwas zu melden? Thank you so much. Do be Irgendwas zu sure. I handeln? should hope so. When adventure Der anmutige calls, Stoff. always thoroughly prepared. Anmut der Katze und ein Geschicklichkeitswert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöhen. Ja, okay, das bringt mir jetzt nicht viel. Deine waffenlose Angriffe bewirken zusätzlich 1 bis 4 Feuerschaden. Und was habe ich gerade? Stimmt, Geschicklichkeit wird auf Ding erhöht. Stiefelelement, Inventarwucht. Winterfänge. Wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, so wirkt er 2 Züge lang Frost überzogen im Zielbereich. Offener Aufruf an Abenteuer der Gesellschaft? Schlichte, schmucklose Nachricht. Bierkrug. Wow. Ein Hopser? Waffenverzauberung. Elixier der Bosheit. Amulette der Wundheilung. Now, Okay.
Haben wir eigentlich jetzt alles erkundet? Also mehr wird es hier wahrscheinlich nicht geben, ne? Wir haben die Krippe gemacht. Wir haben das ganze Kloster eigentlich erkundet. Also mehr wird mir jetzt da auch nicht sein. Da oben gibt es noch einen Weg. Da hinten halt. Ja, aber der führt nur außen rum. Also nichts Besonderes. Da oben sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Aus den Schattenlanden. Da oben war ja, glaube ich, auch nichts mehr. Genau, außer die Viecher. Best avoid that trap. Kloster Rosenborg, Schattenschlachtfeld zum letzten Licht. Genau, gehen wir mal zum Pizza in eine andere Region, nicht weiterwagen, ja. Alter, selbst das Gebiet wechseln geht's auch. Hä? Was? Was ist los? Oh oh. Ich glaube, der fand's nicht so geil, dass ich seine Krippe zerlegt habe. Supreme Kithrak, has Vlaakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Was? Don't trust him. Skakek Kier Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Lass halt zunecken, sie soll die Führung übernehmen. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlaakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. Was wollt ihr von uns? Spricht ihr von der Person im Inneren? Wisst ihr, wer das ist? If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Was wollt ihr tun, Lasse? Ich stehe euch bei. Lager hat euch in Irre geführt. Ich glaube ihm, ihr soll das auch. Lager ist Vergebung verdienen. Was wollt ihr tun, Lasse? Ich stehe euch bei. Einverstanden, einverstanden, einverstanden. I served Vlaakith the whole of my life.
learned her words, fought her battles, yet she names me her Karlachs. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lae'zel, I see Talakma Gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. Ooh. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Der Zorn der Lich-Königin. Na, passt schon. Bleib stehen! Vlakith Kosivim Hrath Crashet. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlakith. Forsake Vlakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Was ist dein Aufstieg eigentlich genau? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Wo hat Vlakith seine Tyrannin genannt? Soll das heißen, dass ihr dazu stimmt? I'd never thought Vlakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Cheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Yeah. Aber lustig, dass auch Schattenherz und so alle miteinander einverstanden waren. Da sind sie doch nicht mehr so angepisst wie vorher. Was mich bloß anpisst, dass ich vorher extra gespeichert habe. Oder beziehungsweise extra geschlafen habe und Vorräte verbraucht habe, nur um dann umsonst zu schlafen zu können. Fuck you, Game. Bin ich jetzt eigentlich in dem verdammten Ding? Jetzt wollte ich jetzt sagen, Alter, wo zur Hölle bin ich jetzt? Aber stimmt, das habe ich ja schon gemacht.
Bin gespannt, ob wir auch Nachthimmel im Turm finden oder in Baldurs Tor. Vielleicht hat er schon wer geholt. Weil das ist immer noch eins der Sachen, was mich voll abfuckt. Ich will wissen, was Nachthimmel ist. Stimmt, jetzt gehen wir. Hä? Wo ist denn unser Kumpel eigentlich? Halsem? Wir speichern mal und schauen mal, wenn wir mit ihm reden. Halsem? Take a moment, Bran. Savor our victory over the Drider. I'll celebrate when Ketheric's dead. Not before. We're still alive, Bran. That's worth a cheer at the very least. Have you ever known me to cheer? Hä? Wo ist er jetzt, Halsi? Quest. Schon verfluchte Lande. Begleiter. Tiefwasserklinge der Grenztochter, unsere feurige Freundin, das Teufelsherz. Gesenge Kriegerin. Rette Wulberin. Genau, der Tieflinge hebt den Schattenfluch auf. Ah! Taniel finden, den Geist des Landes. Den kennen wir ja eigentlich. Finde das Buch. Findet Zeflor. Der ist auch im Ding. Steinmetzding, Art Kulak. Ist ja auch da hinten. Soll vielleicht doch nochmal gleich zum Geist des Landes gehen, wenn das der ist? Ne, war die falsche Richtung. Scheiße. Fair and square. There's no point in. Go on, fight. Die Tieflinge. Türme des Mondausgangs. Bestrafe das Böse, finde das Buch. Da ist die Steinmetzgilde. Und so das Haus der Heilung. Schlürfer Level 9. Wo ist denn der Hals in der Spacko? Hat er nicht gemeint, er geht zu dem Typen oder so? Aber wir können doch schon mal dahin gehen. Wir haben doch nur infernalisches Eisen, ne? There you are. I was wondering where you'd run off to. Well, two things. Good news and bad news. Was wollte zuerst sagen, Karl? The good news, obviously. I only need
one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlachs to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Sie kann die Kräfte nicht mehr nutzen. Sure. But first, fix me. Please. Lass den Mann reden, das klingt wichtig. Fine. I don't enjoy saying this, Karlach, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that will let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Na los, gib ihm das Eisen, bringen wir es hinter uns. Well, all right. This shouldn't take long. Jetzt müssen wir dann auch noch was finden, um ihre verdammte Maschine rauszubringen oder so. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Die Hand auf sie legen. Feels so nice. Das ist nicht geil, wenn Schatten dazu hinten I steht. can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but... at this point, I think we all have to face the inevitable. Und weiter? Dann müssen wir das Unvermeidliche vermeidlich machen. You read my mind. Thanks, Damon. Really, you've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Sehr gut. Kannst du noch irgendwas bauen? Can't sleep, so I might as well hammer. Need anything? Hast du noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Das war ja nicht so geil. Sieht zusätzlich den kritischen Schaden, solange ein Konstrukt oder untot ist. So, jetzt außerdem 10 temporäre Trefferpunkte. Boah, das ist schon geil eigentlich, ne?
kostet auch 912, Mann. Alter, ich hab zu viel Scheiß, Alter. Und das halt jetzt schon wieder. I'll be here if you need it. Großes Speicher. 32 Stunden. Juhu, wir haben ein Drittel von der Spielzeit. This is the best day. The best day. Freut mich für euch, Karla. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Sollst du noch mal, wo ist der andere Spacko jetzt eigentlich? Achso, ja, warte. Stier reden, Stier reden, Stier reden. No, incapable. Unfähig zu. Not for you to know. Mein autodanischer Rotrückenfluss. Ochse, die hatte ich mir schlauer vorgestellt. Oh, komm schon. I said. Scurry on now. I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. Was immer du bist, zeig dich gefälligst sofort. All I wanted was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Hä? Was ist das? Seltsamer Ochse. Das ist doch kein Ochse mehr. My path be true. Du kannst beim Ablenken, sodass das Verbündete in den nächsten Angriff das Ziel Vorteil ist. Okay, also wenn man erstmal finde. Oh. Survival is all that matters. Strahl der Übelkeit. Let's go. Incoming. Weiter kann ich nicht laufen? Doch klar. Gestaltwahns Hut der Feuerschärfe. Ah, okay, das Zeug ist weg. Wenn du Feuerschaden bewirkst, hältst du 2 Züge lang arkane Sinnesschärfe. Du erhältst einen Bonus plus 1 auf alle Würfe, wenn du einen Gegenstand wandelst oder dich tarnst. Strange fellow, that one. You sure made a mess of him. You were making quite a ruckus over there. So, das ist eine Kiste einfach.